أهلا وسهلا قناتي أنا مان. إن شاء الله معنا في حلقتنا اليوم مخرجة ممثلة مغنية مؤلفة الفنان هند البلوشي، ومعنا أيضا إن شاء الله الفنان علي يوسف. ونتجول إن شاء الله معاهم على القريتين شيلة وآبا. ترى هذول القريتان يقعان في شمال شرق اسطنبول، ويبعد عن مركز اسطنبول حوالي ساعة ونص أو ساعتين على حسب الزحمة. واسم المكان اللي موجود أنا محمد علي إيفي، يعني بيت محمد علي. ترى حديقة حلوة، تقدر تسوي كامبينج أو كشتة، ويعطيك لحم وكل شيء انت تقدر تشوي. مكان حلو، ترى عندك نهر وبيت شعبي وقروي، مكان حلو جدا ووسيع. وهنا محطة جولة قوارب، حوالي 40 دقيقة ويعني أكثر من نص ساعة، والسعر 120 ليرة. وكل القارب يشيل 8 أشخاص، طبعا في منه 10 أشخاص و15 أشخاص بعد، بس غالبا 8 أشخاص.
وتشوفون على طول رحلتكم أجمل شاليهات والفلل والفنادق على النهر. وهنا من أريح أماكن السباحة في اسطنبول، ساحل رملي آوا بيتش، ترى مكان نظيف جدا مرتب وآمن. وشكرا لمشاهدتكم، ولا تنسون اشتراك القناة وتفعيل الجرس واللايك. يلا فمان الله.
uncertain.